Iban apóstol Pablo que a Filipos. Capítulo 1. Aine Pablo es Timotei, temagen Jesucristo koye. Injectibane kieye que aquele oxlal kaye tie Jesucristo, es con kaye tun Dios, joateye tochtnam Filipos. Es que negenel xol oxlal, es que diácono. Aut coman Dios es caja Jesucristo que blanqueye, tun sunt jeshish coge tie Dios. Versículo 3. Atjunjumach xen inchizach nane, injenqone chjonte te Dios kieje. Ajo Dios inchinach benete. Tiakilmach inchinan Dios e kieje, tiakile tugil tzalachbil. Inchintzalache tunju inchi onine gugele, tunt pakbangs gut pakbalbang achish chetnegel, techkioxlane es ikschal. Es kuklin kuche ti halu. Ikuxenzach kejumbang aguntun Dios, toch kian mi. Es iksung o kapumela jutung. Tochut echlalil achtul Jesucrist. Toch tu milshistun shin manjaye lu kieje, que kelejo atishish kuchlalele kieje. Con ojek kamet talachvil Dios junsh wugele. Mas que peantine toch kars, es xen inchimpongene kuts kawil tun klone tiejo pakbalban te kolvil. Tun sunt kiach keshish kuchlalile ka shishju yol tiech kolvil, es ochchishish tun Dios ka tinim kuchlalile kieje, kiakile inchin kuchlane, noctunel jut kuchlalil Jesucrist. Inchin kanine te Dios tun keshish kuchlalile es tun tenshish knable, es tun telshish knige tocht kiakil, tun sunt bentel knige tiech al kiejo bang es tun ten kianmi stilu. Mistiku kpaltele tochut k'irlalil achtul Christ. Kumzung awachbil chuye, tun kyoke nikal shishti chtocht kyakil. Noktun tipumal Jesucrist, tun tchawnim sant Dios, estun chiket chhontete. Versículo 12. Enzik es ewitzing. Wachbile tun kbinte kyakil chutishti machi baje wieche. Matzachben tun chi Puklishish hut pakbalban te kolbil. Kumzung kiakilju soldad ate toch cuartel. Eskejuch kantel machi bachkane toch knab. Kapresinkene noctunt paju inchinach bene te Christ. Eshuk nimal oxlal tunju inkai. Kapresinkene kumzung machi jeshish kuchtich Christ. Es inoxistilil kyung tunchipakbanju tiol Dios es minti incheshow. Es ash ate jungun schal inche pakbantir Christ, noctunjo inchal dir kuhwege, es tunjo atichin koch, ayetsun junguntel inche pakban tukel bantbis kuh. Ate jungun inche pakbantir Christ, noctunjo kiachbiltung, kyok nimshish kyokling, kenuitze. Minti inkbinchang tunt kiakil kuh, kun a kiachbiljo tunt tagshish masen bise toch kars. Ayetsun junguntel inchipak bang tiech Christ, tunjo atik kuchlalil. Kung abinkyung kamachinox konet salu, tun kolone tichut pakbalbang te kolbi. Baansulu tochtumel inchipakbana tiech Christ, mukamia tochtumel inchipakbana. Mishtiwe inmantung, nok ox inchintzalajetung kung inchimpakbane tiech Christ. Eskukshu ok chintzalajele. Kumbin wegun katocht kiakilju inikshwune bang okelila weye. Tunjun knach Diose es tunju onbil juinzak kone weye tu shebashante Jesucrist. Ajo wachbele es uklishin kujatir. Ajo tun lalun chikub chishweye nok ox tu nioline tugil ukwachil kuchbach. Tunjun traunim santbi Christ kukshu. Xen ochchi es ikschal. Tunjun traunim sanet bi Christ. Mas que itzkine es mas que machin kupion. Kun ka itzkine inchinakine junstugel Christ es kamachinkime atzunten kambal hui. Katun kukshu itzkine twitshu choch bante kun okchinakunale tu. Tchihu tagun kahaw. Kumzung alokielo atitun skonte. Chush inela wey ntronskone hunkshol hukabe tumel. Tohuntumel wachbeletun nikimnache tunsun ponet kets Christ, kun atsun te banshish chutoch nuitze.
Atzunjuntumen mas atitahben kieye, kakuksh antenjuye itzkenek shole. Eshkuklishishin kuche ti halu, kumtsumbin wune kakuksh okchintembile kiugile. Te onil kieye tuntchishishe eshtun ktalachishe tohkioxlable. Esh ahn ponjomachtlek shole, okloche tzalachishe wieje, tunjo oxlalkeiti Jesucrist. Kumtsun konktilile tunkiangene toxishnik altir. Ksensh intmanjut pakbal banju in yolin tir Christ. Kamachimpone shbetzal keye, mochka nachchak antin kenaye, kiketse nok oksh wachbele tunbinte tkanile kiege. Kawal kashishe tohkioxlable, eshkaatijun bang muhbab tibil kshole, eshkainok tilil kyune kikakile junsh, tun klone tiju pakbal bang te kolbil. Eshmisi tun kshobe keju inchek ogen kiege. Kun ate junjun inche kogen kiege, estunju minti inche shobeke, jun techlalte kiege ka okcheshel toch naje. Atsun kiege a in techlanju ajo kolbil sultkon Dios kieye. Kun ajo techlalu ate Dios inchakkonte, esmatzacht konjun kyoklene mianak okstun kyokslane de Christ, es ikstun tikshkyune, nt pacht bi Christ. Kunt kekilchu yachbil inikshkyune es kekilchu koch schalwieche ayetsuchu yachbilchu inikshkyune. Kunkilet kekilchu ikshune ochchi toch Filipos es ikshalo ash inkbinchuye kaye yachbilchu inchewhek shwune. Filipenses capítulo 2. Kumtun ka inchiku sangsetun Christ eshka in ukbangs kohetun hut kohlalil eshka teye toch muhbab tibil tugil shewbachang eshka tik kohlalile weche eshka in gagan kohe weche katu in kibinchana ikhu knoch sangtun kian mitsuye tun talachbil tiangene muhliknable ksholileshe estenst kohlalile ksholileshe hunsh kianmini esh hunsh knable Lalun kbincha juntiste nakwit tun kyokone nimshish kyoklene kekwit junt. Eshmiatun traukniman kibe nok oksh kbinchame kyakil tugil kianmi mes. Esh kyakil jutskant okslal tsekonke nimshish kyoklen kekwitze. Teile junjun laluns ok tililtun tunt binchante oksh atitachbente. Esh ikskronk tilile tun kbinchante huye atitachben kechkan. Che shimane ksholileshe, ksen jutumen shimana Jesucrist. Ate Christ aste Diosju, es jun stoklen tugil Dios mambach, pero mintitma, mlaikech nzokpine woklene chiut. Nok oksh kech nzokpin jutoklen es oktkontib te machen tech titschi ntok te schal. Es tech tok te schal kup te mes santib. Shit niemand tiol Dios, kontaktib und kim, es beazu kima kwitz cruz. Komtzung hau nim san shishtun Dios tibacht kekil, es chut tbi oktron Dios nim shistoklen ke kwitz kekil beich. Ksen kutzunt kekil huatet toch kiach, es keatet witz george, es ke huatet hakshi george, okchebel meche kekil ach kbinte chut bi Jesus. Tuntuntel knik kekil tich estun kmante kaate Jesucrist tachaut kekil. Tuntunt hau nimsang hut bikman Dios. Versículo 12. Iktunju ayeye enzik eshewitzing huatishin kuchlalile kieje. Ksenju antinkane kshole inchi oxlane weye. Esh ikshalo chi oxlan keshishe weye. Maski antinkane nachchak. Japun shwune senshu intman kolbil weye. Chi shobshe twitz Dios estensh tilal kieye. Kun ate Dios inakunan toch kianmi tuntunt tenshish huban tbis kuche tejut tachbil Dios. Estuntbent kbinchanteye. Kbinchamet kekil miatoch wulchen es lalun ta hunyol kshole te wulchtibil. Tuntunktene mistik paltile es mistik humiaban toch knable. Nok okstun kyoke tet kwal Dios mistik tzilele kshol keshal mia banke, esh mi banchi bing. Ayetsunke ikkehuye ksenke chew, inche koptache kshol shal, aye atetoch klolch.
Konsche ke ajo yolte chwinklan, tun zum kzalach kieche, tochut kichlalil achtul Christ. Kung atun so okulaye kamyanokshgan so ktilil wune, es kamyanokshgan shin akunan, es mas que machinkime ntpajo tagun Christ, pero inchinzalach etir. Kung atelu, kung oyachte, inshin kone te Dios, kung stugil hu kioyache. Ajo kioyache inshin kone, ajo kiachbeble te Dios, tunjo oxlalche etir, kumtsun kunsh inchinzalach kiugile, kiakile, es ikstun kiejoye, che tzalachshe esche tzalachshe junsh Google. Versículo 19. Kabantoch twitz kaja Jesús oklo kapumel ksenju inshimane. Kun wachbele tun chinkone Timoteish betzalkieye tun tultirin kanil weye. Es 18 tun zum tzalache kirche. Kun mishalo juntil atin ketse imt shiman ksenshue. Es atip kur kirche, tonin kugel. Kunt kakil oksu ino katilil kun tihu atitachben oksu ke. Es miatsu ino katilil kun tihu te Jesucrist. Kumzung atimotei oksel nchkone kun ochtkin kune ahu tagun Timotei machtban shish. Machit achben weye na kuchun kwalbach inachben tetman. Kun machit achben weye pakbetchut pakbalbang. Kumzu shimangune tun chinchkone spezialkei, pero tneagalshish wachbele tun binte tik bachel wieche, salut toch kars. Es kuklin kuche ti kahau, kaish, aine inochelang tun pone spezialkei. Es inkub shimane kailtich tun chinchkone Epafrodito spezialkei. Ahu witzine toch oxlabl, es inoni wugele toch agundl. Es soldad hunsh Google ahu takchkone tach benweye toch kakil hoy noch kalangwey. Kun tach bilshistun chikail ke kakile es bin bisun tunho ohe kbi kayabti. Aste ate Epafrodito yabti es pe chinshl mikima, pero tach kagant kur Dios dir mia okstir es ikshwech. Tun sun lalun tach chkantl bis toch wanmi. Kumzunga wachbelchoye tun chinchkone kiketse, tun sun kzalachetir, ach tok kaine chumachtle. Es tun sun lalun chib isun shishe, kkumon kutzene tugel kakil tzalachbel, kun kitzin kiebe tugel toch oxlab. Es ketchkant oxlal ikshkmod chuksente, che niman kayake, kun tunhu inagunan toch tagon Christ, kumzun nok chinshl kima, kun taktib tunt kim, Noctuntul binchalte tal bilwey, ajo mishitumel tunkiule binchalte. Filipenses capítulo 3. Halutzung enzik eshewitzing. Chetzalach shetik kahau miachun yachbilte weye, tun chintzebane jun machtle ashu yol hu oje chintzeban shishe kieye. Jun atelu jun onbilte kieye. Ukin kibe kejo shal ayena ku chianke ayejo inchi binchantakwishil ayejo inku kesun shmilal con ayejo circuncidarenke ashishu ayo jo inko kulunte Dios ksenshu intman sheubachshan es inko tzalach tunju te Jesucristo es miatsu uklakku teju koklen es kbinchben te twischoch. Iku ksenwe, nokut wachbelet tok ken kuche kiecho woklene te twischoch es kiecho en binchben ka wachbele hakut ok ken kuche kie. Jun ayinwe mas atitumel tok ken kuche kiecho woklene ke twitz jun schal. Jun tech witzgeye in circuncidaren se toch twachshakin geich es tiachel Israel kene, es ich tiachel Benjamin kene, es Ebrei. Schalkene con ach Ebrei schalkene mane. Es fariseikene con japunshish wune ksenshu klei judi. Es tumpejo atishish nganet und japunhu klei judi wune, kumzu in noktene jahal kiejo oxlal. Es kiakeljo intman lei tun japun eba japun wune. Es mishtejun npaltele ok tuits lei. Kiakeljo tishtejo nimak kyoklen toch tuits ochche
atun halo machi ok mishtikyoklen. Tunjo machi noxlane de Christ. Esh makub shimane a shish. Kat kakil halu mishtil tachben wey. Atenim tachben huwey. Tungok skinte Jesucrist aho wahawe. Kung atun tenim toklenhu. Tunjo machi noxlane de Christ. Mas ken shone kakilhu matel nik kier. Kaw mishtil kachben wey. Esh nakuch il ketel toch nuitze. Man bincha yet kakil halu noktun mantejo ye Christ. Estuntene muhlintene tukil kun mintin shin noke nikaltir tunjo mahapun wune ajo intman ley. Machinokwet nikaltir pero tunjo machinoxlane te Christ. Ajalu a Dios sakonte weye tunjo atiwoxlable tir Christ. Ate guajwiljoyet tel shishknige te Christ. Estunk montejo tipumal, ajo tipumal techt houdt anging shol kimni, es wachbele tuntikst kekil jachbel wone. Ikuk sente Christ, ikstung, es wachbele tunkime, ikuk sen kima Christ. Es nokpeut, ikching hau angene shol kimni. Versículo 12. Mlain mai kamachi nkambaye kekil halu. Esh muhkamachi chinoke hunshal tzaklishish. Nok ok shinok tilil wune. Tun kambanteye. Ikuksen aine oje chinkambete tun Christ. Enzik eshewitzing. Mintin mane kamachin kambaja yalu. Nok ok shain binchanjoye iniknal wune. Tkakil humachi keje wirshi. Esh inok tilil wune. Tun ponkanone tir huin shinkaine. Huati nach chaknuitze. Tunsun pon kanone tir, estun kambanteye oya huati tohkear tugil Dios, con tunjo oxlal kotir Jesucrist, comtun kochokli tun Dios, tun kambante. Ajo machi bachmanelu, atsunte atitun kshimantejo, kekil hunsh, ayo humachi koketsi toh koxlab, katun ate hun tishti inkub kshimane, toh hunshit tumet, ate Dios okkonil keye, tel knigetir, al kejuban. Comtun ajo machit el knig tir, atsunte atitun kshimantejo, tir estun kvinchante. Enzik eshewitzing, knomil huyen mode eskvinchame ksenjo in kvinchan, eskvinchame ksen kvinchanjo inchebet toch schnatzvil, hushin schnatzane kieye. Bampum shimach shinmanja ye lukieye, espeok shelmane, humachtle kieye tugil talnuitze. Atesh nimschal inchebet, es ach koch katir Jesucrist. Ayer halu ok cheshel toch nache, con asho inche achuntir, achunte matzokhu tek Dios. Es ketishti chishbilshu in kbinchan inche tzalachtir, es oksu inche shimana tirhu tetwitzchoch. Ayotzunke, ake ktanam toch kya, es in koayon tuntahu klolke toch kya, ahu kaha Jesucrist. Eshu kshmilalu, aho mishtit banil, ate ok cheshbelte, tuntok ikuksenhu kshmilal kushish. Machst banil shish, aho ipumalch inach bentun Jesucrist, tunt tentkakil tkawel, atuho ipumal huok kvachel tunt cheshbet hu kshmilal. Filipenses capítulo 4. Iktuho entzik eshewitzing, ayeyo atishishn kuhlalile kirche, wachwel shisheten token kain kwite, kon inchinzalache kione, konok kionele zulakonaho oyahweye, komtun chewe kushishetok kyoxlable tir kahaw, ayeyo atishishn kuhlalile kirche. Espejo kanab tohoxlab aye ebodia eshsintike, inchinkubsane kwitz tumuhe knab hunsh, kon kitzinkib tun oxlal ketekajo. Eshiksh aya wukil, humachi hapuntuna, toch agunl, inchinkubsane teya tuntonina kiehu kanab, lu, kun ayeke, agunan wukile hunsh tuntpakbet hutpakbalban te kolbe. Eshiksh agunan Clement wukile hunsh kyugil chkantel. Ayeho eonil wukile toch agunl, kiakil halut iban ke kibitoch libr te chwinkla. Chetzalachshe kukshuti iqahaw, es okshelmane humachtle keye, chetzalachshe, tselshut kniktile,
كن كقيل شخال قمخش بان ونققي قل لخون تاخل قيخو تقيخلاليل تنتول قاخو لالم باش كوغة تيخو تيشتي نقوكش كمانش كقيل تديوس تخكناخ ديوسي قانيش تي اش اكش قونش تشخون تي قاتو مكبينشا اكخو اكوخ بانختلك كوغة تون ديوس آخو قوقبال كوغ وقتون ديوس نيم ششتوكلين اش بملايقو كانون تنتبخكاني تخناب كقيل آتنتي اوكش قوقل تكيان ميخوية اش كقيل كنابل تنخو آتي مخباب كيبه توغل Jesucrist. Versículo 8. Halutsun entik esh ewitzin, oksu chishimanaya tihu yol ashish, esh oksu tihu ati nimbil tir, esh oksu tihu tnikal tir, esh oksu tihu stilum, esh oksu tihu machstbanil, esh oksu tihu machsban tiolinks. Chishiman kay oksu tiht kekilhu bang, aho banghut kekil shal inche kmante kaban. Konktile tunkvinchanteye aho shishnakzane keye, eshu kame weye, eshu kvine weye, eshu inkvinchane huk kaine weje, kvinchamet kekil halu, esh atsun dios hu in kukbantik koge atsente ktembel hu kyugile. Versículo 10. Tunjo oxlalqene te qajaw inchintzalaxishe, kun qamakub ishimane jumachtle tunkionine weje. Minti inshinmanja yelukieye tuntjo ati noqelan weye, kun ayinwe machichin qetwe tunwanqene, ksenshu ati weye. Naqlqene tunwanqene toqprowil, esh naqlqene tunwanqene tukilnim ati weye. Naqlqene tuntikisht kaqilgune, qanoqnin kuhe esh muhqa inchin qagane. Esh naqlqene tuntene atinim ati weye. Esh tuntene mishti ishchin ati weye. Tkaqil inikshune kun ate Christ in qonte wipumale. Pero ahush kbinchaye bante kumache oni ne weje toqtkaqilhu yahbil weye. Esh oxtinshishkyune ayeye toqtnam Filipos kile tech tzach kehu wagonet pakbetchut pakbalban tekolvil. Tech wetzek shole tochchoch Macedonia. O kekshoye etzach kontechun oyach weye. Te akbilchonte tunju stalbil kame weye. Echtech atinshtoke tochtnam Tesalonica tzach ksman chtemachoye kyoyaje. Te on milweye tocht kekilhu intok noqalan weye. Minti atok nuitze teju tzach kone oyach weye. Naqoksh awachbilhoye tun kmonte tu melchel nimshish de Dios. Tunju koyaje intzach kone weye. Kun ayinwe machin kamet kekilhu atitach ben weye espe insobrintel. Kuman kame te Epafrodito ajo oyach tzach ksmane weye. Ajo oyach tzach ksmane weye na kuchun oyach de Dios. Jun koksbil nimshish impukchach. Ajo oyach lu intkmon Dios esh inshish tzalach tich. Kumtzunt kekilhu inoch kalankieye a Dios oktzachel konte. Ajo Dios hu inchinach benete. Ate Dios atinim tipumal eштbanil shish. Kumtzun oktzachel kon weye noktunel Jesucrist. Niman shwitzunt biqman Dios tocht kekil tabqiyil tejumach ikshwitjo. Versículo 21. Conshen kolbeblet ki kekilhu skonketel tun Dios esh oxlalkete Jesucrist. Esh incheshen kolbene kekilhu ktik esh ekitzing. Aye ate nketse. Kekilhu oxlalhu skonketel tun Dios aye ate tzalu inchesh kolbene kyun. Esh aye esh espejo inche achbentoch tja gobierni kejo ach Rom. Esh inchesh kolbene kyun. Autzun kaja Jesucrist kiulankeye kekile ikshwitjo.